Hay descubrimientos que sacudan la astronomía, descubrimientos que confunden a los astrónomos. Y luego están los descubrimientos que abren grietas en el mismo suelo bajo la física. El tipo de descubrimientos que hacen que ganadores del premio Nobel guarden silencio en entrevistas. Que hacen que los cosmólogos cierren sus portátiles y susurren. Esto no tiene sentido. Que hacen que incluso los defensores más seguros del Big Bang se queden a media frase porque los datos que están viendo simplemente no deberían existir. Y el telescopio espacial James Webb acaba de entregar exactamente ese tipo de descubrimiento. Algo tan profundamente contradictorio, tan violentamente incompatible con nuestras teorías actuales de formación de galaxias, evolución cósmica y el origen mismo de la materia, que los científicos se están viendo obligados a admitir, de forma risha, nerviosa y en algunos casos públicamente, que algo está fundamentalmente mal en la manera en que entendimos el universo temprano. Webb miro más profundo que cualquier instrumento en la historia humana. Miro más allá de las eras oscuras cósmicas, hacia una región donde se suponía que aparecerían los primeros destellos de luz estelar. Y en lugar de encontrar galaxias primitivas, débiles bebés, formándose lentamente a partir de nubes de hidrógeno, Webb encontró monstruos, objetos hiperluminosos, perfectamente estructurados, imposiblemente masivos, que no deberían existir hasta dentro de 1.000 millones de años. Objetos que no se comportan como galaxias, no se forman como galaxias, no evolucionan como galaxias. Objetos que quizá no son galaxias en absoluto. Y a medida que estas imágenes llegaban una tras otra, cada una rompiendo una parte diferente del modelo cosmológico, una realización comenzó a extenderse por la comunidad científica como una onda de choque silenciosa. James Webb no solo reveló nuevos objetos, destrozó la física. Todo comenzó con un solo objeto, una pequeña mancha amarilla escondida en una de las imágenes de campo profundo de Webb, apenas notable entre miles de puntos débiles. No había razón para pensar que fuera algo especial, nada que gritara en Amelia cósmica, salvo un detalle que se negaba a ser ignorado, era demasiado brillante, no solo ligeramente más brillante. Era brillante de una forma que violaba cada modelo de luminosidad que tenemos para el universo temprano. Los astrónomos inicialmente asumieron que estaba más cerca, un truco de distancia, el tipo de confusión que ocurre todo el tiempo en cosmología profunda. Pero la espectroscopia arruinó esa suposición al instante. El corrimiento al rollo era enorme. La distancia era real. Y de repente estaban frente a la galaxia más distante jamás observada, existente cuando el universo tenía solo 290 millones de años. Pero no parecía una galaxia bebé. No se veía primitiva, ni pequeña, ni caótica. Parecía estructurada, masiva, totalmente formada, una veterana en una era donde solo deberían existir recién nacidas. Y este fue el momento en que el pánico comenzó a extender silenciosamente detrás de escena. Porque si siquiera una galaxia completamente formada existía en ese tiempo, entonces todo lo que sabemos sobre la física del universo temprano está equivocado. Y en cuestión de días, Webb reveló que no estaba sola. No era una casualidad, no era un caso único, sino la primera de una ola de objetos que desafian cada regla en nuestro libro cósmico. Los campos profundos del James Webb se supone que son ventanas a la infancia cósmica, puntos de luz débiles, dispersos, tranquilos,
representando los primeros pasos de la formación de estructuras. Pero cuando Webb dirigió sus ojos infrarrojos hacia uno de los rincones más oscuros del cosmos, lo que vaya no fue infancia, fue madurez, actividad, complejidad. Webb encontró miles de objetos extraños en estos campos profundos. Y cuanto más los examinaban los astrónomos, más se daban cuenta de que no estaban viendo galaxias tempranas en absoluto. Estos objetos son demasiado brillantes, demasiado compactos, demasiado masivos, demasiado organizados. No coinciden con ninguna forma conocida de protocúmulo galáctico según la cosmología estándar. Y lo peor, aparecen en todas partes en el universo temprano. No una anomalía, no dos, sino una población entera de estructuras cósmicas que simplemente no deberían existir en ese momento. Un estudio reciente encontró 87 posibles galaxias formadas entre los 200 y 400 millones de años después del Big Bang. Un número tan absurdamente alto que contradice directamente el modelo lambda CDM, la base de la cosmología moderna. Uno de los autores del estudio lo admitió abiertamente. Incluso si solo unas pocas de estas son reales, debemos repensar por completo la formación de galaxias. Y esta es la verdad insoportable. Webb no está revelando un universo de crecimiento lento. Está revelando un universo que parece haber saltado los capítulos iniciales por completo. Un universo que parece demasiado viejo en los bordes. Un universo que maduró demasiado rápido. Un universo que se comporta como si la línea temporal del Big Bang estuviera incompleta o simplemente equivocada. Como si los objetos tempranos brillantes y masivos no fueran suficientes, Webb descubrió algo aún más perturbador, algo que viola la física básica. En todas las galaxias conocidas hoy, solo alrededor del 10% del gas se convierte en estrellas. Ese límite es tan estable, tan universal, tan profundamente arraigado en la astrofísica que se considera una regla cósmica. Pero Webb ha identificado ahora 3 objetos tempranos donde el 100% del gas se ha convertido en estrellas. Cada átomo, cada molécula, cada partícula convertida